Muito bem. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a este webinar, onde vos iremos então dar a conhecer a área Energy Solutions, Hydrogen and Fuel Cells, que terá lugar então na maior feira tecnológica e industrial, a Hannover Messe, cujo principal enfoque é, obviamente, a indústria. Meu nome é Paulo Azevedo, diretor executivo adjunto da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, e tenho aqui o prazer de vos acompanhar e de moderar esta sessão de hoje. Relevância, obviamente, da maior importância, também tendo em conta os desenvolvimentos mais recentes e que levam, obviamente, também não só desafios, mas também oportunidades no contexto das energias renováveis e no sentido também mais estrito também daquilo que é o desenvolvimento do hidrogênio verde. Agradeço só que tenham os microfones em silêncio, se faz favor, se não se importar. Muito bem, obrigado. Neste contexto, também tendo em conta a importância deste setor, aproveito também a oportunidade para informar que a marca Hannover Messe também se está a internacionalizar, tem feiras espalhadas pelo mundo, e assim este tema das energias também será um tema realizadas em edições no México, Canadá, Turquia, Estados Unidos da América. Se também tiverem interesse em algumas destas feiras, contactem-nos e nós forneceremos com todo o gosto mais informações. Pronto, à parte. Agora, agradecemos aqui a presença da Kathleen Timke, a Senior Project Manager da Energy Solutions e Hydrogen Fuel Cells da Hannover Messe, que nos irá apresentar então em detalhe esta área da feira que poderá ser de maior relevância para vocês. Kathleen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Thank you very much for your time spent with us and to share with the audience all the relevant details, for this, new area in the Hannover Messe. So thank you very much to be with us. Também o nosso muito obrigado também à doutora Rita Araújo, administradora da AICEP, bem como o Pedro Azevedo, responsável pela área da internacionalização da AIMAP, que irão também eles partilhar connosco as perspectivas de Portugal para 2023 e os respectivos apoios às empresas, respectivamente. Antes de começarmos, então, queria só informar que esta apresentação está a ser gravada e que agradecemos que mantenham então os vossos microfones e câmaras desligados durante a apresentação. E agora, muito importante, caso tenham questões, podem e devem ir colocando as vossas questões no chat, que responderemos no decorrer das apresentações ou mesmo depois do final das intervenções. Sem mais demoras, então, passo a palavra agora à doutora Rita Araújo e desejo a todos, então, uma excelente sessão. E até já. Rita, ainda está com o microfone desligado. Ok. Muito obrigada, Paula, e muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã pela organização destes webinars e agradecer à AIMAP e à Carolina, em representação da Hannover Messe, por poderem depois, posteriormente, partilhar mais informação e mais detalhes. A AICEP, penso que todos saberão, mas eu volto a dizer aqui mais uma vez, a AICEP existe precisamente para apoiar as empresas na internacionalização, para apoiar Portugal num processo de notoriedade que temos vindo a conseguir nos últimos anos e que queremos potenciar, e portanto, a AICEP está aqui para vos apoiar naquilo que for necessário nos processos de internacionalização. Em relação à Hannover Messe, penso que todos saberão, é uma importantíssima, ou talvez a mais importante feira mundial da indústria e tecnologia, e por isso foi decidido em 2022, ou conseguimos em 2022, que Portugal fosse país parceiro e, como tal, tivesse uma projeção muitíssimo grande. E é um pouco sobre isso que eu vos vou falar num primeiro momento e depois, num segundo momento, falar sobre aquilo que esperamos para a Hannover Messe 23. Mas para poder enquadrar o nosso interesse na Hannover Messe e em poder mostrar Portugal na Hannover Messe, quero dar-vos uma ideia do que foi a nossa participação no ano passado. Em primeiro lugar, fomos muito felizes no slogan Portugal Makes Sense,
e serviu para nós não só justificarmos a presença, como também para conseguirmos que houvesse um reconhecimento daquilo que são as capacidades das empresas portuguesas para fornecer uma indústria alemã muito exigente e competitiva, que está em força na feira e que pôde ver com os seus próprios olhos todos os expositores que estavam presentes. E, portanto, os números que eu tenho, não sei se são exatamente idênticos àqueles que a Câmara de Comércio terá, mas diria que são mais de 75 mil visitantes o ano passado, um ano ainda de regresso pós-pandemia, onde efetivamente houve muitos visitantes, mas que nós esperamos que este ano possa crescer. Houve muitos expositores. Em Portugal teve mais de 100 empresas, penso que serão à volta de 110, e estivemos 109, cá está, e que estiveram em 3 stands, um stand na parte de Engineering Parts and Solutions, outro na parte Digital Ecosystems, Automation, Motion and Drives, e finalmente um na área de energia, que é exatamente aquele que nós hoje estamos a focar para falar convosco e para vos dar informação. No total tivemos 2.100 metros de espaço, a mancha de Portugal era muito grande na feira, em várias halls, e portanto foi significativo. E pudemos também organizar um conjunto de conferências onde pudemos falar sobre Portugal e mostrar alguns projetos que puderam ser apresentados na ocasião. Para além disso, nós próprios, as empresas portuguesas, participaram a convite em eventos organizados durante a feira por outras entidades. Isto depois teve um impacto brutal na imprensa, impacto esse que eu penso que terão visto. O governo alemão associou-se e apoiou Portugal enquanto parceiro nacional e parceiro nacional, e portanto foi muito visível em toda a imprensa, com um conjunto de artigos muito grande publicados. O cálculo que é feito é que terá sido um equivalente a 4 milhões de euros em termos de exposição nos meios de comunicação social. Portanto, não só houve a publicação de artigos, como houve um conjunto de informação partilhada que resultou num impacto muitíssimo grande, nomeadamente nas redes sociais. Portanto, aqui nesta apresentação que depois será partilhada com todos, alguns dos statements que foram feitos pelos responsáveis, mais altos responsáveis, nomeadamente pelo chanceler alemão, mas que mostram aquilo que foi a Hannover Messe e o impacto que teve para mostrar Portugal na Alemanha e as capacidades das empresas portuguesas. Aquilo que nós pensamos que possa vir a acontecer em resultado do ano passado, da nossa participação no ano passado, é aumento de parcerias, aumento de exportações, aumento do valor dos investimentos industriais alemães em Portugal, e que venham agora, nos próximos anos, a ser resultado de todos estes contactos que surgiram durante a feira. As empresas souberam estar, participaram de uma forma muito ativa e, portanto, estamos a crer que vamos ter este impacto. Agora, com respeito a 23, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos potenciar aquilo que foi feito o ano passado e vamos, por isso, continuar a ter um stand institucional, em que é da responsabilidade da ICEP, é um stand com 200 metros quadrados, onde iríamos ter um espaço para alguns projetos demonstradores, portanto, que seja um cartão de visita de Portugal ali naquele espaço, e, ao mesmo tempo, vamos participar em 4 conferências. Estas conferências, estando inseridas no programa oficial da feira, vão ter uma projeção muito grande, vai haver banners sobre as conferências, vão ser divulgadas nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc., onde nós vamos poder ter um conjunto de empresas moderadas por alguém que será escolhido e que poderão também fazer pitches, no caso das startups, ou apresentar os seus projetos nestes palcos. Pensamos que estas conferências vão potenciar muito a nossa mensagem de
qualidade e competência, e ao fim e ao cabo o Portugal Makes Sense, que nós queremos que seja um resultado efetivo desta participação. E, portanto, a EMAP, que falará depois de mim, o Pedro falará e apresentará, enfim, o espaço que a EMAP tem dedicado na feira, assim como as condições de participação, e a Câmara de Comércio serão as duas entidades que podem receber as vossas manifestações de interesse e dar informação mais detalhada, assim como a equipa da AICEP que está aqui presente. Nós temos uma delegação em Berlim, também está a acompanhar a organização da feira, naturalmente que será o ponto de contacto local para a organização, mas vamos ter aqui a oportunidade durante este webinar de poder provavelmente responder a todas as vossas questões, ou pelo menos dar-vos os contactos que serão necessários para responder às vossas questões. Portanto, dito isto, eu passo a palavra ao Pedro para apresentar a IMAP e as condições de participação. E muito obrigada a todos. Muito obrigado, Rita. Ainda não será o Pedro, vem já a seguir. Primeiro vamos ouvir a Caroline, mas sim, Rita, muito obrigado pela intervenção, por esta contextualização, de facto, primeiro deste enorme sucesso que foi o ano passado, que nós obviamente todos presenciamos, e nós também estamos com estas iniciativas para que possamos dar o melhor seguimento a toda essa exposição, a tudo aquilo que foi criado no ano passado, quando a parceria e a presença do país parceiro Portugal nesta tão importante iniciativa como a Hannover Messe. Vamos então avançar e conhecer de facto melhor o que é que a Hannover Messe tem para o que é que proporciona a Hannover Messe para este setor, as Energy Solutions, Hydrogen e Fuel Cells, e mais uma vez temos aqui então a Caroline connosco, a Caroline Thiemke. Thank you very much, Caroline, to be with us once again, and I would say let's start. The floor is yours, and yes, if you want, share with us your experience and the relevant information for the audience. Definitely. Thank you very much. I'm incredibly happy to be here this morning. Thank you very much for having me. I'm just going to start the presentation in full mode. So thank you very much for the introduction. Again, my name is Caroline Thiemke. I'm a senior project manager of the Hannover Messe, together with the team around Ulrike Hammer, Barry Gül, and Caroline Illig. And yeah, today what I'm here for, I would actually very much like to present the Hannover Messe to you, the energy solutions, and especially the hydrogen sector, the hydrogen and fuel cells Europe. And I'm hoping at the end of my presentation, you actually have a thought of going on our homepage, contacting us all, getting into contact, maybe actually coming to the Hannover Messe. That will be my ultimate goal of this presentation, to see you in April this year. So can you hear me all and see me? So because I see perfect. some. Okay, perfect. So sorry, I just saw a question in the chat and just wanted to make sure that I'm not muted or anything. No, the question is not. It's Monica to yes, telling the audience to feel free, yes, to put the question here in the chat. Perfect, thank you. Okay. It would have been completely embarrassed to be talking for like 2 minutes and then noting I'm muted or something like this. No. Okay. So, okay, perfect. The partner country 2022 had been Portugal, as you're all aware, and we just all heard. And the slogan of Portugal was Portugal makes sense. And I remember that quite vividly, because I had been honored to have Portugal with 2 booths in Hall 13 in the energy sector, and I really enjoyed having them all there. And luckily at the start of this week, I had been at an event in Berlin, and I met the Portuguese ambassador to Germany, who had been giving a pitch about the relevance and in the hydrogen sector of Portugal. And he quite recalled that. He said that Portugal makes sense. Portugal plays a relevant role in the energy sector, in the energy generation, in the energy transition. And I thought at the end of this pitch, I was thinking like, oh, yes, Portugal makes totally sense in energy transition, in green hydrogen, in energy generation, green hydrogen generation. And I think
it just came to my eyes that we actually have this slogan this year that the Hannover Maker make the difference, and Portugal's slogan is Portugal makes sense. And I think both of them makes perfectly a combination, a symbol. I think, yeah, the Portuguese energy sector makes perfectly sense to come this year to the Hannover Messe and make a difference at this year Hannover Messe. So yeah, I think it's a great start. I hope you see this as well. So I think you all know actually the Hannover Messe. Just to give you a roundup about it, the Hannover Messe is the world's leading trade fair for industry with the emphasis on industrial transformation. We cover actually every industrial ecosystem, every cross-sector solution. We have production, logistic, energy supply, and services covered in our portfolio. This is just the display areas that I would just like to mention once more. We have the digital ecosystem, engineered parts and solutions, future hub, compressed air and vacuum, automation, motion and drive, and energy solutions. So why is this so special? This means that we have a very broad audience coming to the Hannover Messe. This means that you have not only possible visitors, possible business contacts from the energy sector, but also from startups, compressed air and vacuum, digital ecosystem, and of course they all mix. So that's why we have a lot of synergies with these topics because we start at the generation of energy, and at the Hannover Messe we end with the usage of energy, with the automation processes, and of course with the manufacturing processes for energy engineered parts and solutions. So it really is the whole ecosystem of the industry combined in Hanover. When I talk to a lot of exhibitors or possible exhibitors, they always ask me, why should I come to the Hannover Messe? And I think that it's super important to inform you about it, why it is so important to come to the Hannover Messe. And at the end of the day, we all know that fairs are an investment. Fairs are expensive. You've got the fair participation, you've got the planes, etc. And that's why I would like to tell you why it makes sense to come to Hanover and why you should do this investment. So at the Hannover Messe, we have got more than 42% of top-level decision makers. So every second visitor coming to your booth is a top-level decision maker. I think it just shows the high quality of visitors we have at the Hannover Messe, and every third visitor actually has plans to make investment. So they have concrete plans to go into business negotiation. They have something in mind. They are looking for someone or for some investments, for some business solutions, for some production solutions. And I think it just shows again the quality of visitors we have. Nearly half of all participants is international, which of course means new business contacts and international export solutions for you. And what I'm really proud of is that more than 80% of all visitors actually recommend the Hannover Messe to others. And I think it's a great figure to see how content our visitors are when coming to the Hannover Messe. Again, we cover all industry sectors. We have lots of different visitors about also different business contacts. And this is just why you should come to the Hannover Messe. Decision makers, concrete investments, international participation. That's really our main emphasis on this fair. We actually just had different pictures, or nearly the same pictures, to be honest, but it's the same emphasis. I think the Hannover Messe is one of the most important fair when it comes to political engagement. Of course, we can also see here Mr. Scholz and Mr. Costa at the visit to the Portuguese booth. We have our former Chancellor, Mrs. Merkel, with Mr. Obama, and also different German politicians. We have a lot of media coverage and business associations actually coming to Hanover. And this media and political engagement just shows the relevance of this fair, which is still today one of our biggest selling opportunities, because obviously these brings a lot of people, a lot of media coverage for you, your products and your solutions.
Yeah, I just said that Portugal had been the partner country last year, and the partner country is always or plays a great role when it comes to the Hannover Messe, because it brings different visitors, it brings different industries, but also just makes everything more fun, I think, when you think about partner country nights, etc. This year's partner country is Indonesia. Indonesia actually already had been partner country in 2021, but due to COVID, that had only been a digital edition. So Indonesia got a second chance to be partner country and to get into the full benefits of being a partner country. And it couldn't be more interesting. So every second year we try to have a European partner country, and then we have a more like Asian, South America partner country. So this year again we are having Indonesia, and Indonesia is super interesting when it comes to the export chances that go with it, because Indonesia is one of the largest economy in the Asian region. We have a very high export mode. We have over 40% increase in export when it comes to Indonesia, and a very, very attractive gross national product. What does it mean for you? What does it mean for your company when coming to the Hannover Messe that Indonesia is partner country? Of course, different leads, different visitors, different prospects for you and your export, and I think it's a nice door opener to get in contact with Indonesia at the Hannover Messe. So what does the Hannover Messe actually look like when it comes to the exhibit grounds? I think, yeah, let's start on here. This is one of the entrances, and this is one of the entrances. We have the Future Hub starting in Hall 2, Engineered Parts and Solutions, Compressed Air and Vacuum, and the whole sector of Automation, Motion and Drives in red. When you see here, we are orange, we are the Energy Solutions in Hall 13, 12 and 11, where you could also be located, and that's what I would like to emphasize as well. When you enter the fairgrounds, you either enter here in Hall 2 or you enter at Hall 13. And that's something very interesting, because the audience, the visitor, actually come here directly from the train station. They are open, they are excited, they enter the energy sector, and the first thing they actually see is possibly your company. So it's a nice feeling to have like fresh start with the energy sector because of the generation of energy and everything. And it's also nice to get visitors that yeah have good feet, who are not too tired at the start of the day. So that what makes the location of the energy sector also so interesting. As you can see here, we've got two marks. In Hall 12, we have the conference stage, the Energy 4.0, and we have the energy hydrogen and fuel cells in Hall 13. So we've got also like two anchors in each hall that have a very prominent role within the whole energy system. So let's come to Energy Solutions and the whole display area. As I just said, it will be prominent in Hall 11 to 13, so Hall 11, 12, and 13. We expect more than 500 exhibitors, or we had them last year, but we are actually going to top it. So these figures are still very relevant, and we are expecting exhibitors from more than 36 countries. So what makes the energy solution display area so relevant and so interesting? I think talking about climate neutrality, about climate goals, about a war that is actually going on in the Ukraine, about different possibilities to energy, and also substituting possible energy fuels. I think this area is more relevant than ever, to be honest. And this also shows the whole portfolio we are actually displaying in the energy sector, which I'm going to show you in a different slide in a second. Just one more time, some figures, because again, a trade fair investment is a huge investment, and I just want you to show why it is good to come to the Hannover Messe and why this investment will
the end of the day pay off. 60% of the Hannover Messe visitors actually come from energy intensive sectors. So they are aware with the energy, and they are actually your possible clients, or are relevant to your lead generation. What is more important is that 2/3 of all Hannover visitors are interested in energy and sustainability topics. So again, this is obviously relating from the prominence of the whole energy topic at the moment, but also shows the interest that visitors are having when visiting the energy solutions. And what I'm super proud of is, because I'm also responsible for the project, that we have the Hydrogen and Fuel Cells Europe for more than 29 years at the Hannover Messe. And it's a super cool event, and I'm very looking forward to introducing this in a second as well. So again, what are the main areas of the energy solutions? We have energy security, we have ways to become climate neutral. Digitalization obviously plays a big role in the energy revolutions, but also renewable energies, decarbonization, electrification, network energy and load management, but also, of course, the whole components and solutions that's stable networks on all voltage levels, cables, of course, and the generation of renewable energy of cells. What are the special displays we are having in our energy sector? We have the very interesting Energy 4.0 conference stage. There we have the Energy 4.0 exhibition. We have the H2 Eco Award, which is given to Hydrogen and Fuel Cell Company. We have the Hydrogen and Fuel Cells Europe itself with the Public and Technical Forum. We have a German-Japanese business forum and young and innovative companies in the energy solutions area. So we've got a lot of things covered, a lot of novelties, a lot of cool things that will attract not only visitors, but business contacts at the end of the day. And of course, I'm always get asked who is coming, who is exhibiting, who can stand next to my booth. These are just some examples. We've got Block, obviously, GP Joule, Iberdrola, which is probably known to most of you, Siemens, of course, Janitza and Bosch, and many more. Another very cool feature is that the energy solutions is the heart of the Hannover Messe. There are some visitors who say, well, logistics is not relevant for me, maybe, or engineered parts and solutions, but every visitor states that they have visited energy solutions. So every visitor entering the Hannover Messe is actually also visiting these halls. And it just shows again the importance of this sector, but also for you, again, the availability of new leads and visitors for your company. Over 24% of visitors come exclusively to the Hannover Messe. And I think that is something to always keep in mind when looking for a fair. Obviously, you want to reach your audience, you want to reach your customers. And if you think about 24% of all visitors are only reachable at the Hannover Messe, you will not be able to get or see them anywhere else. And just keep in mind when you think about a participation at a fair, maybe also going international. So I'm now going into further detail with the exhibition possibilities. We have different exhibition possibilities in the energy solutions sector. And what is most important to me is that there is no right or wrong participation possibility. So it always depends on your budget, obviously, your personal experience, maybe how many personal or how many business workers or members of your company you can actually send to a fair. What is the emphasis of your participation? Is this brand participation or brand image, or is it like only getting to know a business contact? So the exhibition possibilities I'm now going to show you do not fit everyone, but basically cover everyone's needs. And that's what always important to keep in mind. There are different possibilities. We do more than love to tell you about them and to help you select the best participation possibility for you and your company. So I'm going to start with Hall 12, the Energy 4.0.
The Energy 4.0 is a special exhibit. So we have like a joint stand. Here you can see Enercon and Manicus, for example. And these are rather smaller booths, but that doesn't mean that it's less important or anything. It just means that there's a different way to approach a fair. Obviously, these companies show to not have a big presence, but they wanted to be present and they wanted to get in contact with our visitors. And it's totally fine. These companies just coming with a smaller participation didn't have any fewer visitors or anything like it. It's just a different approach to a fair, and that's always important to keep in mind. Obviously, when you're also coming from international countries, or in your case, Portugal, again, it's a budget question. So maybe this case, the Energy 4.0, actually would be a perfect fit for someone saying, oh, I would like to be present at the Hannover Fair, but I don't want to be I wanted to say wasting my time, but don't get me wrong, investing time in topics like booth building and everything like it. So here you have different options. The package in the Energy 4.0 includes, for example, the stand construction. You have lounge access, lecture facilities, etc. And we also have special conditions for startups. So again, this is a joint stand. Small participation, but very nice neighborhood as well. These are just the topics that are covered in the Energy 4.0 special exhibit. It basically is everything concerning energy from generation to usage. So supply security, but also digital energy management, planning, funding, financing, everything can be covered in this joint stand. If you would like to get in touch for the Energy 4.0, these are the contact details, but you can always just contact any of us and we will help you either way. The Energy 4.0 conference stage is just next to this Energy 4.0 joint stand. Here we have a lot of talks, a lot of visitors coming to hear the talks. Again, energy efficiency is displayed on this stage, or data-driven business models. So we have the luck to be able to locate this conference stage next to the joint stand. And this is why we always expect a lot of visitors coming here, because obviously stages are always interesting for the audience. And this audience is obviously directly next to the joint stand Energy 4.0, where the visitors can just directly go to your booth in accordance. What is also happening at the Energy 4.0 conference stage is the presentation of the H2 Echo Award. The H2 Echo Award is a joint project from the Deutsche Messe AG, which are responsible for the Hannover Messe, and the, I'm sorry for the most German word ever, but the Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband, which is the German Hydrogen and Fuel Cells Association. Everyone can apply for this award. So you do not have to be an exhibitor to apply for this award. You can be international, you can be from Portugal, and it's just about rewarding companies for a great project with regards to hydrogen usage or hydrogen applications or anything else. It can be everything with regards to hydrogen. And even if you say, well, the Hannover Messe is this year not relevant for us, just think about applying for this award, coming to Hannover for the ceremony, and just get also some more relevance for your company here. I have to say, coming now to this project is quite sentimental for me, because it's my most favorite project, and I'm sorry, I'm always getting quite emotional when I talk about it, because it's really unique. It's such a cool project. It's the Hydrogen and Fuel Cells Europe in Hall 13. Why is it so cool? It's really a worldwide unique hydrogen and fuel cells exhibition. This project cannot be found elsewhere on the world, and I'm just going to show you exactly why this is the case. So
just some hard facts. This project is established for 29 years. We have more than 350 exhibitors from 25 countries just on this project. And it's really a project covering all topics related to hydrogen and fuel cells. Obviously, you have the synergy with the Hannover Messe. We've got wide media and press coverage, and the exhibition topics, as I just said, is really everything in relation to hydrogen fuel cells, also when it comes to, for example, component and supplying technology. So what is the success of this area? I always like to call it the 3 columns, because there are 3 main areas that makes this special or this project so special. We have the exhibition area, obviously. We've got the forum, so every participant, every exhibitor here gets a speaker slot. And we've got the networking area, which are all free of charge for you and your customers. So I have to say this project is not only organized by the Hannover Messe, but also by Tobias Rensfer, and he takes care of our customers. He plans this project for us, and I'm very happy to be able to present this project to you. Some customers are a bit yeah, maybe they don't know who is Tobias Rensfer, who is the Hannover Messe. Again, this is only organized by Tobias Rensfer. So if you plan to participate at the Hydrogen and Fuel Cells Europe, you will be a participant of the Hannover Messe. So this is just like a joint stand that has a different name, but you're just very much like every other exhibitor at the Hannover Messe with all the benefits. At the Hydrogen and Fuel Cells Europe, we have 2 packages. We have the basic service packages and the full service packages. So I always like to call our packages the all-inclusive happiness package, because basically we've got everything covered that you could think of. The basic service package includes, for your visibility as a company, a speaker slot in one of our 2 forums with live streaming. For your fair team, we have food and beverages, all-inclusive, booth service, storage opportunities, really everything. So I think a lot of exhibitors quite often know how it is to start your day in a hotel. At the fair, you have to go to the breakfast immediately. You have to shovel everything in. You don't have any time for your coffee. And here it is completely different. So we even have breakfast at this booth. So you can completely relax, come to your booth in the morning, go to our lounges, enjoy your breakfast there, and actually, which is really nice, start your networking there. I think having a coffee in the morning is the best way to get to know each other, and that's what makes this project so special, because every corner you can look at, there's a networking opportunity, especially in our lounge areas like food and beverages. Again, you can have just a drink with your customers, with CEOs from other companies, and that's really, really unique and not very well known in other projects. For you and your customers, if they are coming to your booth, we have networking evenings where you can bring your customers for free. We have Wi-Fi, we have meeting rooms that can be booked without any charges. We have business lounges where you can bring everyone, and an exclusive wardrobe where they can just leave their luggage and everything for free. The full service package has even more included. We also offer a full service there with booth and booth building. So the basic service package is already including a lot of this. So again, speaker slot, food and beverages, networking evenings, etc. And the full service packages where you can also ask us to build your booth for you. So this is really the all-inclusive happiness package. This is just an overview where you can see what you are getting. Just to mention it one more, because this project is really, everything is covered. We have the company presentation in the technical forums. We have the networking evenings. We have the lounge areas with catered meal and beverages. We have actually people coming to your booth and bringing drinks there if you're there with your customer.
and we have infrastructure with private meeting rooms, working station for your laptops, storage area, and a lot of more. And the electricity supply is also included in these packages. And if you would really like the all inclusive package, then you also get the standard booth building services. Again, this is, as I just said, there's no right or wrong when it comes to your fair participation. This is the all-inclusive option. But of course, it's also depending on your budget, because as you might guess, having a speaker slot, having beverage and food all day obviously is more expensive than just booking a stand in the Hall 13. But if your emphasis is on getting to know each other, if your emphasis is on networking, this project is really just made for you, because you really can't imagine how easy it is to get in contact when you're standing in the lounges and having lunch with other CEOs, or again having a coffee in the morning. It really is a super networking area, and the community is just really unique there. So these are just some images to show you. We are always spottable with the orange carpet. So again, here you can see some booth building options, orange carpet, hydrogen and fuel cells Europe logo. That's just very easily to spot. We have different customers here coming with car Hevia, obviously displaying their solutions. We have this is in our technical forum. That's a presentation from different CEOs here. We have Ms. Covan from Enapta, for example, and they're always very nice made. So we have an interviewer for each interview, for each discussion, preparing the talk, coming to you, examining together with you what you would like to talk about. So it really is a all-inclusive package. Yeah, I can't mention this more often, sorry. Who is coming to the Hydrogen and Fuel Cells Europe? Just one more reminder, these are all, of course, also Hannover Messe exhibitors, but they are standing in the Hydrogen and Fuel Cells Europe. So that's why I'm just mentioning them especially here. Again, these are companies from 2022, but the majority of them, I think just one exhibitor is not coming this year. No, they are coming, but not with the container. Last year, I think they brought like a container which had been 25 meters long or anything like it. So it was a big investment in logistics. But yeah, we've got completely different companies, Iberdrola, Schaeffler. We have, I'm just trying to pick different one, H2 Energy, electrolysis, for example. So it's a very broad audience coming together. And again, you can all meet these companies in the networking areas and just get in contact. I wanted to mention the prices just for you to have an imagination of what this investment is about, because obviously you get a lot, and it is, we try to calculate it for you. It is about 3 times as much as the usual Hannover Messe participation, but again, you get here much, much more than just coming to the Hannover Messe. So yeah, this is the team around the Hydrogen and Fuel Cells Europe. This is Mr. Tobias Renz together with his colleague Jelena Hartmann, and obviously that is me. If you would like to get in contact about this project, you can always approach every one of us, and we would be very happy to inform you about the best way to participate at the Hannover Messe. So at the end of my presentation, I just wanted to catch up once more. Portugal makes sense, make the difference at this year's Hannover Messe. And yeah, I hope to see you soon all in April. Thank you very much. Yeah, Caroline, thank you very much for this fantastic presentation, the enthusiastic presentation with all this relevant information. In fact, it was quite, yes, very, very interested. I don't see any questions from the audience. Se quiserem colocar agora as questões, não hesitem, coloquem as questões. Nós dirigimos-las diretamente aqui à Caroline para ela poder dar a resposta já aqui neste contexto desta sessão. Just one question, Caroline, maybe for the audience. I think it is yes from interest.
You had the information on the slide that for the first time exhibitors, there the possibility of discount. Can you say a little bit more about that? Yeah, sure. Because I think most of the participants here from the audience that would be the first time exhibitors. So that's the point. Yes. Exactly. So we noticed that because this Hydrogen and Fuel Cells Europe project is quite expensive, a lot of people cannot imagine the benefit from it. So we actually offer first participation a discount of 20% because we are convinced that once you come to the fair, you will come a second time. And that's definitely. Yeah. Can subscribe it. It really is like this. So once you are at the fair, once you get to know the Hydrogen and Fuel Cells Europe, you are convinced that it's the right option. But obviously, the budget question is always a big one, and that's why we would like to make a chance for first-time exhibitors getting this 20% discount. And just seeing how it goes at the fair. We haven't had one customer being disappointed, to be honest. No, perfect, Caroline. So acho que ponto interessantíssimo, obviamente, também esta oportunidade de ter algum desconto, sendo a primeira vez como expositores. So I would say we go on, Caroline. So thank you very much for your time for this presentation, and I will switch to our next speaker, Pedro Azevedo, aqui responsável pela área da internacionalização da IMAP. Muito obrigado mais uma vez por estar também cá connosco. E, aliás, mesmo agora estávamos a falar sobre possíveis também, as condições também de financiamento, alguns descontos, etc. Acho que é um bom ponto de partida para também a intervenção do Pedro, que vai falar também, entre outros, sobre aquilo que é o programa de apoio que as empresas poderão recorrer. Por isso, Pedro, muito obrigado por estar connosco e eu diria que partilhe a sua tela, então. Obrigado. Bom dia a todos. Vou passar a partilhar a imagem. Esta será a imagem que Portugal, nas empresas, irão ter, as empresas que aderirem ao projeto da IMAP. Pedro, ainda não estamos a ver a partilha, ainda não estamos a ver o ecrã. Agora está. Sim. Agora já está. Obrigado. Tem um delayzinho qualquer. Esta será a imagem, seguindo a imagem que a doutora Rita mostrou a quando da apresentação dela, uma imagem que tem uma continuação do ano que passou, em que Portugal foi país convidado. Eu, pegando um bocadinho nas palavras do Paulo, passo a enumerar as rúbricas que as empresas, querendo e que se inscrevam através do projeto conjunto da IMAP, passam a ter como elegíveis. São muito simples, são 4. É o espaço e a decoração do stand, o aluguer de espaço e a decoração do mesmo, a viagem e a estadia de um técnico e o transporte das amostras, que sejam para colocar no stand. Dito isto, eu depois, ao fim, coloco à disposição quer o meu e-mail, quer também o meu contacto móvel, por forma a que a Mónica consiga partilhar com todos que queiram algum esclarecimento adicional. Eu tenho enviado ao longo destes últimos 2 meses as condições que as empresas têm e bem como o que é que têm que cumprir para poder ser elegíveis. Dito isto, eu iria passar a um vídeo para poderem ver um bocadinho o que é, digamos que, a feira. Ok?
isto, agora vou partilhar a outra imagem. Ok. Não está a conseguir. Ok. Isto, não sei, conseguem ver, correto? Não? Não vimos tela nenhuma partilhada, não. Isto, agora conseguem ver? Sim? Ainda não. Agora conseguem ver? Conseguem ver agora? Eu ainda não. Não, Pedro, também não. Ainda não. Não conseguimos ver ainda. Agora. Problemas técnicos. Mónica, temos aí a apresentação para poder aqui... Sim. Tem. Só Pedro, ultrapassar a situação. é a apresentação normal, não é? Aquela que tu me enviaste. Exatamente. Exatamente. Então, só um momento. Ok, estão a ver agora? Sim, estamos a ver. Pronto. Sim. Bom. Pedro, eu Põe acho só que em tela cheia. Exatamente. Põe só em tela cheia. Slide 3. Ok. Ok. Pedro, vai-me avisando e eu Sim, mudo os isto slides. basicamente este aqui é aquilo que acabaram de ver no vídeo. São várias disposições de stands e metragens dos mesmos, porque os stands que colocamos à disposição das empresas são múltiplos de 3. Portanto, começamos com os simples 9 metros, passamos aos 12, aos 15, aos 18, o que a empresa vai entender. Este tipo de disposição é através de um sorteio. Não há uma colocação, a empresa não pode escolher um stand de 2 frentes, 3 frentes ou 4 frentes, não. É um stand que irá a sorteio pela metragem igual. Dito isto, as empresas também podem ver o tipo de mobiliário que têm também de apoio. Isto eu poderia a Mónica que passasse para o slide seguinte, para poder ver. Repare, isto aqui estamos a falar de um 3x3, o anterior era um de 4x3, que era um de 12, este é um de 9. Isto só para lhe dizer o quê? Que quanto maior for o número de metros, maior é o número de mobiliário e de ferramentas de apoio que a empresa terá. Todas as empresas têm por base uma mesa e 3 cadeiras, um balcão de recepção e 2 cubos expositores, um cubo de 1 por 50 e um cubo de 45 por 50 por 45. A imagem de fundo que vimos agora também está incluída no preço que as empresas pagam para participar. Tudo o resto que queiram personalizar ou levar uma televisão, isso aí já terá um custo adicional e depois é caso a caso, cada um falará comigo e organizaremos isto por forma a que toda a gente tenha o que pretende. Dito isto, eu gostava, se alguém tivesse algumas questões, colocassem no chat. Caso não, a Mónica enviará o meu e-mail e o meu contacto para questões que possam surgir. Isto é exatamente o que acabaram de ver no vídeo. Não sei se têm dúvidas. A Mónica está com a mão levantada. Mónica, queres dizer qualquer coisa? E só para esclarecer aqui uma situação, porque isto às vezes causa confusão nas empresas, porque nós tivemos por um lado a apresentação da Caroline com
nos preços, e agora temos a apresentação da IMAP e isto causa às vezes alguma confusão. Portanto, isto no fundo há duas formas de participação. Se quiserem, portanto, conforme o Pedro explicou, a IMAP tem um projeto de financiamento para apoiar as empresas. Se vocês quiserem recorrer a esse apoio por parte desse projeto, portanto, podem o fazer, inscrevem-se através da IMAP, mas têm que adotar a imagem do stand conforme aquela que o Pedro acabou de mostrar. Se não quiserem recorrer ao projeto, podem participar de forma individualmente na feira e, para isso, podem recorrer às condições que a Caroline acabou de apresentar e ou têm o vosso stand próprio em que ficam vocês responsáveis pela montagem e pela decoração, ou então recorrem àquele package all-in-one que a Caroline acabou de apresentar. Portanto, quis só esclarecer estas duas questões, que isto às vezes causa alguma confusão nas empresas. Muito obrigado, Mónica. E da minha parte, se calhar também, isto aqui, pensando também na audiência, Pedro, poderia só dar aqui 2, 3 palavrinhas também a nível do processo de como é que se podem candidatar então para obter os apoios e em que medida? É muito simples. A quando da inscrição, que manifesta o interesse, eu envio a circular que fiz sair aqui atrasado, com as condições mediante cada tipologia de stand. Também faço acompanhar não só os requisitos que a empresa tem que ter para poder ser elegíveis, porque eu fui confrontado ainda agora há dias com uma empresa que tem sede na Alemanha, mas que é de origem de um português que gostava de participar. E essa empresa não é elegível, porque não está sediada em Portugal e não é de capital português. Dito isto, reunindo as condições, eu faço chegar no mesmo dia que foi questionado pelas empresas, as empresas veem, se reúnem estas ditas condições, assinam um contrato de pré-adesão, que é um compromisso a dizer que vão participar num projeto conjunto, qual é a ação que querem, neste caso é a Hannover Messe, e a partir daí passamos a estar em contacto próximo para poder, digamos que, organizar toda a logística da feira. Eu alerto que a logística em Hannover, e estou principalmente a referir-me à estadia, é sempre muito complexa, porque é uma cidade que tem oferta, mas é toda muito cara, e com o aproximar da feira acaba por ser mais complicado arranjar estadia a preços, digo eu, aceitáveis, e a decisão terá que ser, digamos que, rápida. Não irei conseguir manter os quartos que tenho até ao momento reservados durante muito mais tempo. No que diz respeito aqui a prazos e o muito mais tempo, Pedro, que obviamente já deveria ter sido ontem, mas o que é que diz aqui a audiência? Até quando é que necessita mesmo a resposta para que possam garantir o que têm reservado, não é? Sim, eu tenho, durante este mês, vou tendo ainda quartos, só que as reservas que se for, cada unidade hoteleira estabeleceu uma data individual. Eu não posso dizer que tenho tudo que acaba no último dia do mês de fevereiro, claro, mas ao longo deste mês vai caindo tudo, porque nenhum dos hotéis aceitou que eu mantivesse as reservas sem custos até março. A partir deste final deste mês, eu irei fazer cair, porque não posso assumir, como devem compreender, algum tipo de perdas. A reserva foi feita o ano passado, já transitou do ano anterior, porque daí é que se conseguiu manter este número e estas condições que efetivamente são boas, mas se as empresas decidirem, tem que ser céleres na tomada de posição. Com certeza, Pedro, obrigado. Isto, obviamente, neste contexto, no que diz respeito também ao programa de apoio. Mónica, para as empresas que queiram, como tu já tinhas mencionado, irem individualmente, chamando-lhe assim, aqui também alguns prazos, algumas chamadas de atenção? Não, as empresas que quiserem ir individualmente, portanto, não há uma deadline, uma data limite para se inscreverem na feira. Obviamente que quanto mais rápido o fizerem, melhor, porque têm uma melhor localização em termos de espaço,
mas não há data limite, portanto, se inscreverem daqui a 2 semanas, podem me enviar a inscrição ou contactem-me e eu agilizo aqui todo o processo entre vocês e a feira, mas não há data limite. Há sim a questão do alojamento, portanto, o alojamento em Hannover, tal como o Pedro referiu, não é fácil, portanto, aí quanto mais rápido forem decidirem, melhor. Mas perante a feira não há data limite de inscrição. Ok. Muito bem. Mais perguntas? Não, ainda não houve perguntas. As perguntas foram mais nossas também, mas a pensar na audiência, como é óbvio, acho que também estas questões e as respectivas respostas são informações relevantes para quem se queira preparar para estar presente na Hannover Messe. Eu não estou a ver aqui mais questões, por isso eu se calhar diria ou daria ainda a palavra aos nossos oradores, se quiserem dar umas palavras finais. Estou a olhar para a Rita, Pedro, se quiserem ainda umas palavras finais para fecharmos então esta sessão. Não, aproveitava e fico muito contente de termos tido uma participação tão grande neste webinar, prova de interesse. Realmente vivemos um tempo muito relevante para esta matéria da energia e nós sabemos que há muitas empresas com oferta para esta feira, para este tipo de aproveitar esta possibilidade que a Hannover Messe dá e saber que não vamos agora, como os navegadores, começar a explorar. Já lá estivemos o ano passado, já mostramos o valor, vamos agora aproveitar isso e mostrar que efetivamente as empresas portuguesas têm capacidade para fornecer empresas alemãs ou outras empresas internacionais nesta área. Portanto, é esse o desafio que eu deixo aqui às empresas, é que aproveitem e que se despachem, porque efetivamente é muito difícil arranjar alojamento em Hannover. E, portanto, nós próprios também estamos já a tratar das reservas todas, porque é muito complicado, mas que é algo que vale a pena. Portanto, faço esse desafio. Obrigada. Ótimo, Rita, muito obrigado, Pedro, também. Caroline, do you have some final words to close your participation as well for the audience? Actually, I would just love to see some of you in Hannover in April as a visitor, as an exhibitor. Come to us, take a look at the fair. And again, I think it makes completely sense for Portugal to be making a difference in Hannover. Thank you, Caroline. Definitely, and I agree with you totally. Da minha parte, da nossa parte também, mais uma obrigado, obviamente, muito obrigado aqui aos oradores que se disponibilizaram para estar aqui connosco, partilhar com a audiência aqui todas as informações que achamos pertinentes para que tenham uma ideia mais completa daquilo que é uma possível presença na Hannover Messe, onde é que são os benefícios, e neste contexto aproveito também para sublinhar. Aproveitem também o significativo investimento da ICEP através da presença nos respectivos conference stages, etc. Ou seja, o flanquear, o posicionar da ICEP, da competência das empresas portuguesas neste específico setor e também nos outros que vão também estar presentes. Por isso também aqui acho que é muito importante também este apoio nesse sentido. Também quero chamar a atenção, obviamente, o mercado destinatário Alemanha é um dos principais focos nesta iniciativa, se calhar o principal, mas não se esqueçam, é uma feira internacional, é uma feira a nível global, ou seja, vocês vão se posicionar não só perante o mercado alemão, que por si só obviamente tem o seu interesse, mas a nível global, por isso também tenham isso em mente, estamos a falar aqui de uma feira mundial. Resta-me a mim então também agradecer a participação, de facto que foi significativa, como também que a Rita já mencionou. Nós estamos aqui para vocês, para qualquer tipo de questão agora também posterior que possam ter, qualquer dúvida de esclarecimento e se decidirem avançar, nós estamos aqui para agilizar a IMAP e nós agilizar todo o processo e o levar da melhor forma possível para este tão importante evento que é a Hannover Messe. Por isso, mais uma vez, muito obrigado também em nome da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e esperemos então ver-nos em breve e quem sabe em Hannover. Muito obrigado.